Доброго дня, шановні учасники Міжнародної онлайн-конференції. Я голова громадської організації Дюшенна Аліна. Метою нашої організації є сприяння розвитку медицини в Україні. Для отримання досвіду по лікуванню пацієнтів з хворобою Дюшенна ми плануємо серію міжнародних онлайн-конференцій з лікарями та пацієнтськими організаціями із західних країн. Всім активним учасникам, хто буде задавати питання, буде надсилатись відповідні конференції. Dear participants of the international online conference, hello Rachel and thank you friends. Hello Rachel and thank you for the opportunity to listen and listen. I'm head of the public organization Dюшенна in Ukraine. Our organization. We have planned to organize a few international online conferences with physician and patient organizations from Western countries for exchange of the experience in treating patients with Duchenne disease. Сьогодні на конференцію ми запросили Рейчел Шредер, це старший віце-президент батьківського проєкту клінічного догляду за хворими з дистрофією, і вона відповість на наші питання щодо особливостей догляду за хворими та про програму сертифікованого центру в США. Рейчел запропонувала провести конференцію у вигляді дискусії. Просимо писати питання у чаті, а також задавати питання в онлайн. Прошу Рейчел розповісти про боротьбу з Дюшенна в США. Rachel, can you hear me? Yes, it's better. So people want to ask you a lot of questions, but before you start speaking, I want you to know that I'm not a medical person. I don't know medical terminology, so I will try to avoid that or explain, okay? Okay. Before we start, maybe our team could introduce ourselves for everyone on the line. Would that be okay? Yeah. Okay, so my name is Rachel. I'm a nurse practitioner by training. I'm our Senior Vice President of Clinical Care at Parent Project Muscular Dystrophy. And I have several team members on the phone with me this morning as well, including Pat Furlong, who is our founding president and CEO. Pat, would you like to do a brief introduction? Hi, good morning. I'm Pat Furlong. I'm president and CEO of Parent Project Muscular Dystrophy, or PPMD, in the United States. And thank you for inviting us to join this meeting. Kathy? Hi, my name is Kathy Kennett. I'm an advanced practice nurse working with PPMD on the care team as their clinical care advisor. And thank you again for inviting us. Ellen? Hello, I'm Ellen Wagner. I also work at Parent Project Muscular Dystrophy. Work with special projects, and I'm delighted to be on the phone with all of you. And Amanda? Good morning, everyone. My name is Amanda. I'm a nurse by training and also work with the care team at PPMD, and thanks for inviting us. Thank you so much. Okay, we'll toss it back to you now. Now here we ask Rachel to tell us about how this disease is researched and fought with in the USA. So I think you're asking about research, clinical research. My personal background is in clinical care, like in the hospital, so I'll let Pat talk a little bit about research in Duchenne. I see. Okay. Sure, thank you, Rachel. So for the last 25 or so years, there's been a significant investment in Duchenne muscular dystrophy research around the world. In particular, perhaps the single greatest investment has been by the United States government. The National Institutes of Health has invested hundreds of millions of dollars to characterize the disease and to really set the stage for therapy development. So the disease is characterized, as you know, it has a very large gene, one of the largest genes in the human genome, with one of the largest protein products next to titin. So the dystrophin protein is absent in Duchenne muscular dystrophy. Okay. And in that absence, there are now therapy development looking at trying to
restore dystrophin expression, or the missing protein within muscle. To do that, there are several companies in gene therapy that is using a virus, a microdystrophin into the muscle. But can I translate for the people? I'm sorry? Make a pause. Well, stop for a minute. I will translate you for the people. Sure, absolutely. Рейчел говорила про те, що вона займається не стільки дослідженнями, скільки практичним доглядом за такими дітьми. Так, оце зараз говорила перелом. Вона говорила про те, що дуже велика команда вчених займається в Штатах, цим намагається зробити все, щоб допомогти відновити діяльність м'язів. Але вона вживає медицинські терміни, а я не можу вам допомогти цим. Я не знаю медичні термінології. Well, if you want to tell something else, please speak slowly and speak louder, please. And don't use a lot of medical terminology, please, if it is possible. Okay. So in terms of research, so you wish me to explain the research in lay language. So in Duchenne muscular dystrophy, there are two major problems. One is a missing skeletal muscle protein, and that's called dystrophin. The second problem is because it's missing, muscle cells cannot survive. So the second major problem is inflammation. Well, will you please wait till I translate for the people? Sure. Please. Ну, вона говорить про це, що дійсно. Це головна проблема, над якою вони працюють. Це відновлення функцій м'язів і допомога м'язовій системі. Добре, і ми маємо перше питання. Хто був ініціатором створення спеціалізованого центру для пацієнтів з Дюшена і скільки пішло на цей час? Wow. We have a question. Who initiated the establishment of this specialized center for patients with Duchenne, and how long did it take to establish that? So I'm going to take that back to Kathy and Rachel to describe care in Duchenne and what it took to have a specialized center, and perhaps to describe the center in the Czech Republic and how we have certified that. So Kathy and Rachel, do you want to begin? Yeah, на це питання краще відповість Rachel. Rachel? I'm Kathy, and I originally started this program. So I will speak first, and then I will kick to Rachel, if that is okay. So we started the Certified Duchenne Care Center program to make sure that all patients were getting the right services from the right providers, and that the medical providers are giving the right care. Okay, please stop for me to translate, okay? Okay, thank you. В нашому центрі ми робимо все для того, щоб кожен пацієнт з цією хворобою отримував належний догляд і належне лікування. І на це націлені наші зусилля. Okay, thank you. The care that we require the doctors to provide is the care that is listed in Lancet, which is the care guidelines that were released by the U.S. CDC in January of 2018. Окей. Значить, були розроблені вказівки, правила, протокол роботи з такими пацієнтами з Європейської організації Lancet з 2018 року. Those are the same standards of care that are listed in the family guide that I believe has been translated into Ukrainian. Є зусилля направляються на те, щоб створити такі особливості догляду і протокол догляду для сім'ї.
If there are centers that feel they can meet our guidelines, we have an application, and the application was completed by the Motul Children's Hospital in the Czech Republic. And we visited their clinic and agreed that they met the qualifications, and they are a certified Duchenne care center. This program that you work at, which you are using, is it approved by the local state authority or the government authority of the USA? The services that we require, or the subspecialty care that we require, includes neuromuscular care, cardiology, pulmonary, endocrine, social work, and coordination of all of the subspecialists for the family, among others. Соціальну сферу, спеціалістів з вузьких спеціалістів. Добре, наступне питання. Чи використовують у вас в центрі МРТ-м'язів для оцінки ступеня ураження ніжних кінцівок при первинній діагностиці і в подальшому для оцінки прогресування дистрофічного процесу м'язів? Well, how do you establish the level of the dystrophy in the lower extremities? Do you use the MRT research? How do you establish the dystrophin in the muscle? How do you reestablish the dystrophin in the muscle? Yeah. Using MRT? What must you do to understand that? No, I think I'm not sure what MRT means. The only way to restore dystrophin in the muscle, the only way to actually restore it is through a gene therapy-based approach, or in particular children, there are mutations by which you can restore some dystrophin using a drug called antisense. But again, that's only for some children with very specific mutations. So you can't restore it in all children. The only way you could do that is through a gene therapy by putting a small dystrophin inside a virus and delivering it systemically. I'm not familiar with MRT. I'm sorry, I think that it was question about MRI. Imagine. Yes. Magnetic resonance imaging. Right, so the MRI, which is imaging, is used frequently to look at muscle. It does not image or show dystrophin. What you're looking at when you image muscle is the fat that is deposited in muscle because the muscle cells go away. So that is established, called a fat fraction, where you determine the percentage of fat within a muscle. This is an imaging study that started in the United States, is now quite widespread, and they image starting with the quadriceps muscle, the big muscle in the leg, to understand how much fat is there. From that percentage, they can predict the loss of ambulation. And MRI is used in research right now, but it is not used in the clinic quite yet by most centers. It is used in the clinic to evaluate heart function and to make sure that the heart is functioning properly. Взагалі ми ставили запитання про те, що вони використовують для того, щоб оцінити ступінь ураження. А відповідь ми отримали більше про те, як клініки працюють над тим, щоб відновити функції м'язів, рівень, я так зрозуміла, в м'язах жиру. Може таке бути? Я ж не спеціаліст. Так, від цього якось залежить ступінь ураження. І також вона називала препарат, яким вони користуються для того, щоб допомогти відновити функції роботи м'язів.
Я можу доповнити. Було питання, чи використовують вони МРТ. Сказали, що це не є широко використана методика, але використовується переважно квадріпсепс, тобто передня група м'язів, для того, щоб оцінити ступінь дистрофії. Тому що на МРТ є певні режими, які показують ступінь жирової тканини. Дякую. Як проходить ваша діагностика щодо пораження м'язів? How do you diagnose the level of dystrophy, muscle dystrophy? So typically when Duchenne is diagnosed, that diagnosis is made by genetic testing to define the specific mutation that can then guide treatment. It is not standard of care to quantify or to measure how much dystrophin protein the muscle makes. Typically in Duchenne, there is absent or no dystrophin protein. There are always exceptions to this case, as in Becker muscular dystrophy, but the general practice is that the amount of dystrophin is not measured. It's based upon the genetic mutation. Я так і в більшості випадків ступінь ураження дуже важко визначити. В кожному окремому випадку це більше явище генетичного порядку. Можливо, є якісь питання, хтось хоче задати в онлайні? Будь ласка. Добре, які рекомендації щодо догляду протягом життя пацієнта Дюшенна? What are your recommendations for lifelong care of such patients? Sure. So care recommendations are based off of the 2018 care guidelines that were published in Lancet. I believe we shared those with you. If not, I'm happy to share those with you. And those cover each of the subspecialties, including neuromuscular care, cardiology, pulmonary, etc. Це рекомендації, які вже закладені в програму Lancet, європейську програму Lancet. І вони стосуються догляду, всебічного догляду за такими пацієнтами. We do recommend also that steroids start early, around age 3, and that those are continued lifelong. Ми рекомендуємо, щоб лікування починалося якомога раніше, навіть з віку приблизно з 3 років і далі. Добре, ще маємо питання. Розкажіть, будь ласка, про процес переходу від батьківського догляду до пацієнтоорієнтованого догляду. Як це відбувається, коли дитина вже стає старшою? What can you tell us about the transition from parent care to patient care in a special institution? Can you repeat the question, please? I think you're asking about transition of care from pediatric to adult. Yeah. Right. Okay, I will start. Included in the care guidelines is a program or a tool that for parents and medical providers to use to help patients and families transition to adult care. We recommend that transition of care starts at about age 14, so that families can be prepared to know what is needed for continued lifelong care during adulthood. Okay. Догляд, цей перехід має розпочинатися з віку 13-14 років. Батьки повинні працювати разом з медиками і використовувати вже запроваджений протокол в програмі, європейській програмі Lancet. Lancet. Можна питання? Скажіть, будь ласка, як працює сертифікований центр? Як там проходить обстеження діти? Як часто?
І хто головний лікар? May I also say that we recognize the need for adult care and have established 2 certified Duchenne care centers that are prepared to care for the needs of adults living with Duchenne. And one cares for pediatrics and adults, and one is just an adult center. У мене влаштовані 2 такі центри, один для дітей і підлітків, а інший для дорослих, за вже запровадженими програмами, за звичайними програмами лікування про таких пацієнтів. Хто складає цю програму? Who made this program for working with such patients? This program was developed by, the program was led by PPMD and was developed by a collaboration or a group effort between PPMD, parents, and medical providers using the guidelines from the Lancet. В основному ми використовуємо протоколи з організації Lancet. Can I ask a question? Yes. There is actually 2 questions. One, Margarita asked about pediatric clinics. If you can describe the program in the pediatric clinics, how it works, how many specialists child see every visit. And the same question is about adult clinic, how it works. It is like 1-day visit, 2 days visit, how many specialists patients see every visit, and etc. So the way that the model works can look a bit different from center to center, but essentially the care follows those guidelines that were published in Lancet. So those standards recommend that a patient, whether a child or an adult, be followed by a multidisciplinary team at every visit. In that visit, the patient sees a neurologist and or a rehab doctor, as well as a heart doctor, a lung doctor, a physical therapist, occupational therapist, genetic counselor, social worker, and others, including endocrinology and orthopedics. This could be done over the course of 1 to 3 days, depending on how the center is structured. Ila, translate please, because you hearing. Okay. Педиатрические клиники, они различаются в разных городах, разные клиники, они работают немного по-разному, но в общем они все придерживаются стандартов, которые Standard of Care, который был опубликован в Lancet Neurology, разработан совместно с многими врачами. Это означает, что когда приезжает ребенок в клинику, он проходит обследование у невролога, который реабилитационный невролог, для того, чтобы подобрать для ребенка не аксессуары, а оборудование, для того, чтобы он мог, чтобы ему было удобно ежедневно. Кроме этого, обязательно есть пульмонолог, трудотерапевт, эндокринолог, все в зависимости от потребности. То есть каждый раз выделяются разные потребности ребенку, и смотря какой центр, иногда это день, иногда это несколько дней. Okay? I have another question about like adult clinic, because adult treatments are a bit different, and there is another aspects of the treatment. So can you please describe this clinic, which is adult only, not from pediatric to adult? What do we have there? Because you are like an example for other countries, and we want just to make it as well.
Sure. So one thing that I failed to mention in my previous response was the importance of having care coordinated. Oftentimes within these certified centers, that is a nurse or a nurse practitioner who coordinates all of the care to ensure that nothing falls through the cracks or is missed. With this in mind, this is essentially the same at pediatric or adult centers. The difference is that the doctors in the pediatric center are often pediatric trained, and the doctors at the adult centers are adult trained, but they are held to the same standards and requirements of certification. Мила? Перевод. Теперь то, что она как бы Салли сказала, что она забыла упомянуть, что в клинике обязан быть человек, обычно это сестра, которая концентрирует и координирует сами процедуры для того, чтобы не забыть ничего. То есть как бы, ну, обычно есть как список, таблицы, что каждый год должно происходить с пациентом, и чтобы ничего не забыли, как бы должен обязательно быть координатор, то есть тот, кто все это дело координирует и это самое. И направляет. Насчет, то, что я спросила, второй вопрос, насчет поликлиник для взрослых. Почему я это спросила? Потому что как бы сейчас все больше и больше из взрослых пациентов, которых раньше практически не было. И поэтому даже как бы, ну, в развитых странах мало клиник для более взрослых пациентов. Что ответили, что как бы тоже клиника, она состоит из специалистов как невролог, реабилитационный невролог, пульмонолог, кардиолог обязательно, трудотерапевт, эндокринолог, только они именно не детские, как бы это врачи не детских заболеваний, а взрослых заболеваний. Так как взрослые заболевания, они немного другие и по-другому лечатся, поэтому очень важно эти специалисты, чтобы они как бы были специалисты взрослых, как бы взрослых пациентов. Вот. Продолжайте дальше. Я правильно поняла по поводу действия сертифицированного центра? Программу по созданию сертифицированного центра составляла пациентская организация PPMD и утверждена уже на государственном уровне или на местном. Как правильно? I'm just, again, it was a question about the program for these centers. If Margarita understand well, the program was developed by PPMD together with a medical team, but who will just approve the program? How it was approved, like to be is what any committee, or it is enough that medical team? We have a certification committee and an advisory board. And the centers are reviewed by the certification committee and the advisory board, led by PPMD, but not only PPMD. Это не комитет устанавливает, то есть как только есть врачебное разрешение создать какую-то определенную клинику, в основном, если врачи хотят создать то, что они хотят создать, то есть обычно это на основе каких-то фактов, статей и это самое, то, что здесь произошло, что PPMD, как бы наоборот, они им разрешили именно медицинским центрам, что эти центры подходят для лечения мускулярной дистрофии. То есть не было какого-то отдельного организации, которая над всеми, которая все это дело разрешила. То есть это были обычно лечения, то есть это было лечение по определенным стандартам. И когда вот опять все собрались вместе с PPMD, вместе с учеными, вместе с врачами, и как бы создали центр такой, чтобы был удобен пациентам по тем стандартам, которые были уже изучены заранее. То есть не было чего-то, что отдельно должно разрешать. I do want to mention that this is a peer review program that is evaluated. We have doctors on our certification committee that evaluate the care at hospitals. This is not a government program, just to make that clear. Окей, то есть эта программа не государственная, это программа более совместная, совместно именно врачебно-пациентская.
Она утверждена местными властями или это достаточно на уровне клиники? Обычно власти не утверждают медицинские протоколы. Нет, я имею в виду создание программы по работе сертифицированного центра. Сертифицированный центр дается именно самой организацией PPMD, что это подходит для Дюшенна. То есть это не власть, которая, потому что власть не всегда понимает, как лечить болезнь, поэтому, то есть как бы это не от власти, то есть как говорится, сертифицированный центр. На слайдах есть информация о том, что сертификат выдается на 5 лет. Я правильно понимаю? So the center gets the certificate for 5 years only? Yeah. Yes, Rachel, do you want to talk about recertification? Yes. So after 5 years, a center is able to reapply for continued certification that would then be good for another 5 years. So it's a 5-year cycle. At the end of that 5 years, they submit the application, which is reviewed by the PPMD team, as well as our CDCC certification committee. We then use that information to guide any questions or continued review of a center and then move toward approval. If they no longer meet requirements, there is the possibility that they could lose certification, but we certainly work with centers to make sure that we are providing them with support so that they continue to maintain certification. Окей, сертификат, просьбу подают на 5 лет, после обычно подают на разрешение PPMD и CDCC, это комитет, который рассматривает документы и разрешает в соответствии с теми документами, которые поданы. После 5 лет должны подать на продолжение сертификации. Учасники, у нас обмежене часу щодо нашої трансляції, тому за кілька хвилин ми поновимо нашу трансляцію і просимо всіх знову підключитися до нас. So our time is almost over now, and those who are willing may enter the program in a few minutes. Yeah. I also wanted to mention that we have many resources for families and doctors on the PPMD website, and those include emergency cards for wallets and emergency cards for wheelchairs and protocols for steroid replacement and stress dosing for steroids. If you can take a look and see if those are helpful, that would be great. And please feel free to translate those materials so that your physicians and healthcare professionals can make use of them. And families. Good, and families, of course. Everybody. Мила, расскажите нам, пожалуйста, я хочу вас представить, это Мила Гумановский, координатор организации Little Steps Израиля. Мила, расскажите, пожалуйста, как в Израиле работает центр специально по Дюшен? Как часто обследуются дети и каких докторов проходят при обследовании ежегодном дети? В общем, как это работает в Израиле? Хорошо, у нас с удовольствием, значит, у нас есть 4 центра. Все педиатрические, поэтому как бы мы хотим сейчас сделать центр для взрослых тоже, и поэтому я спрашивала насчет того, как работает. Как работает педиатрический центр? То есть обычно, то есть каждый ребенок, он должен как минимум раз в год быть обследован в центре, лучше, чтобы это было 2 раза в год. Сначала обязательный визит – это невролог, где-то к 6 невролог и физиотерапевт. Когда он начинает стероиды, обычно дети проходят еще консультацию у диетолога для того, чтобы подобрать правильный рацион, чтобы ребенок меньше поправлялся.
чтобы убрать количество соли, чтобы организовать пищевое поведение. Вот, до 10 лет ребенок должен пройти проверку у кардиолога, обязательно, желательно даже сделать МРИ, но не всегда делается, это в зависимости от ребенка, потому что МРИ часто требует, в таком маленьком возрасте, требует как неусыпление, как называется, потому что эта процедура довольно-таки долгая, без движения, и деткам сложно это выдержать, поэтому обычно ограничиваются ультрасаундом, но обязательно должно быть уже кардиологическое обследование, периодически, то есть, скажем, в маленьком возрасте это может быть раз в 3 года, в зависимости от специфики ребенка, то есть, если у него была проблема, так он обследуется чаще. Вот. И до 10 лет попробовать сделать тест легких. Вот. После этого, после 10 лет, обычно после того, как ребенок уже перестает ходить, он каждый год это обязательно кардиологическое обследование и пульмонолог легкий. Okay, we have a few questions from questions. Mila, translate, please. Спрашивают про прививки. Какие прививки делать обязательно для детей с Дюшен и как совмещать это со стероидами? Какие прививки можно при стероидах, какие нельзя? Okay, the question is about vaccination. Which vaccination are obligatory or mandatory? And what is about vaccination and steroids? How can which vaccination could be done together with steroids and which doesn't? So we do support vaccination. As you're aware, there are live vaccines and killed vaccines. In the case of those live vaccines, the recommendation is to administer those, if possible, prior to the initiation of steroids, or potentially working with your doctor to decrease that dose of steroids so that the vaccination works. Okay, yes, I'm sorry. And then those steroids, once the vaccination is administered, then you can increase the steroids back to the normal dose. Okay, so it's just decreasing a dose of steroids gradually, and then they can do the vaccination, live vaccination, and then increase again, right, Rachel? Right, but there are very specific guidelines to guide this that are available on our website. I would not recommend decreasing steroids without following that protocol and discussing it with your doctor. Do you know which vaccines are live? All of that is listed on the vaccination page on the PPMD website. Oh, thank you. Now I'm translating. Насчет прививок. Есть 2 вида прививок. Это прививки живые, которые, сниженное у них, пониженное действие, и есть мертвые прививки. Все мертвые прививки можно делать тогда, когда надо, независимо от приема стероидов. Все прививки, которые живые, желательно сделать их до того, как ребенок начал получать стероиды. Если так получилось, что какая-то прививка с живым вирусом все-таки необходима, есть специальный протокол, его, конечно, не рекомендуют применять, но если уже есть необходимость, тогда понижая постепенно количество стероидов, дают эту же прививку, живую облегченную, и обратно возвращают стероиды через какое-то время. Список живых прививок есть на атаре PPMD, отдельно в разделе Care, это лечение. Thank you, we translated. Good job. We will trust that you did. Мы уже получали от PPMD несколько пособий, мы их перевели. Одно из пособий – это поведение детей в школе с Дюшен. Мы их перевели на украинский язык, и надеемся, в скором будущем это будет напечатано в журнале, и мы будем рассылать по всем регионам Украины, будем стараться, чтобы у каждого
в каждой семье, и у доктора был этот журнал с основными рекомендациями. По итогам сегодняшней конференции мы понимаем, что еще очень много ресурсов, которые тоже нужно перевести и можно использовать. В том числе неотложная медицина, тоже нам спасибо PPMD, тоже дали такую короткую информацию, очень важную, которую мы тоже будем рассылать докторам. И еще такой вопрос, какая максимальная доза стероидов? Вес ребенка увеличивается, ребенок растет, и какая может быть максимальная доза стероидов? Okay, so I'm translating. The first part, Margarita wanted to thank you about the materials, about the brochure of educational and emergency and all the brochures. So they send it to families and to actually to schools and to doctors in order to just spread the information and for families to have this possibility for information and for getting needed treatment and care. And and the question is about, the next question is about the dose of steroids. Which is the maximal dose of steroids for children? If a child is growing up and his weight is increasing, so the dose should be increasing as well. So what is the maximal dose of steroids? So typically the dose is going to be dependent upon the weight. The maximum dose is oftentimes going to be at the physician's discretion. So this very much is dependent upon each individual child, how he is doing, what his weight is, and under consultation with the physician. Kathy, would you like to add anything to that? Yeah, I will add there is nothing published about the highest dose used in Duchenne, but when we asked the physicians, it seems that not many go above 35 milligrams or 40 milligrams per day of prednisone. And that dose will be different for deflazacort. Okay, so this Again, is 30 it's up to the per physician. kilogram. And that is milligrams, total milligrams. Total milligrams, not per kilogram. No. Okay, so I'm translating. То, что сказала Рэйчел, это значит, что как бы разные врачи назначают по-разному, это все зависит от состояния ребенка, от физических способностей, от его веса, от поведения, поэтому очень важно как бы следовать советам врача. Кетти добавила, что не было опубликовано чего-либо насчет максимальной дозы стероидов, но когда они спрашивали у разных врачей, то обычно это не было выше 35 до 40 миллиграмм в день, вне зависимости от веса ребенка. Это наибольшее 35-40 миллиграмм в день. Again, that is totally up to the physician and is at the physician's discretion. It's their decision. И очень важно, чтобы это была рекомендация врача, потому что как бы, то есть в определенных медицинских случаях что-то как бы можно, а что-то не разрешено. Еще скажите, пожалуйста, стероиды назначаются всем детям с Дюшен. Есть ли какие-то исключения? The question about exceptions of using steroids, if it can be for maybe some children, it's not forbidden, for instance, if it's okay. So if there is exceptions in steroid use. I will start and then I'll let Rachel join. When problems occur with steroids, such as weight gain, behavior, growth, the first choice is to try to manage those side effects rather than to stop the steroids. Because of the advantages of the steroids, we try not to stop the steroids, but do our best to manage the side effects. And I will add that this is where it can be very helpful to work with
a multidisciplinary team, including an endocrinologist who can evaluate growth and weight and those implications as well. And also with a psychiatrist or behavior expert who can help with behavior issues if they occur. То, что они как бы сказали Кэти и Рэйчел, что обычно, когда начинаются стероиды, начинаются побочные эффекты. Теперь и сразу родителям очень хочется прекратить стероиды, чтобы заодно и убрать все побочные эффекты. Что они советуют делать, это стараться работать с побочными эффектами. И Кэти и Рэйчел дали несколько советов. Обычно, когда есть вот мультидисциплинарная клиника, тогда можно по-разному относиться к побочным эффектам. Например, вес можно стараться скорректировать питанием, работать с психологом для того, чтобы по-другому как бы не то что исправлять поведение, но корректировать поведение и учить ребенка вести себя по-другому. Работать с эндокринологом, если, например, если есть задержка в росте, то есть тоже есть разные медикаментозные услуги, не то что услуги, но лечение для того, чтобы как бы сделать рост лучше и ускорить взросление. То есть как бы что советуют, что стараться не сразу убирать стероиды, а уменьшить побочные эффекты, потому что в долгосрочной перспективе стероиды очень эффективное лекарство для того, чтобы сохранять физические способности. I also want to mention that steroids should never be stopped by parents. They should never be stopped immediately. That if there is a decision to stop steroids, they should be stopped gradually and under the guidance of the physician. It's very dangerous to stop steroids quickly. И да, Кэти то, что хочет добавить, что нельзя ни в коем случае самому родителю переставать брать стероиды как бы сразу. То есть один день есть стероиды, второй день нет стероидов. Это очень опасно. Очень важно уменьшать дозу стероидов постепенно и делать это под присмотром врача. Не самостоятельно и ни в коем случае не одновременно, то есть не сразу. We do have guidelines for stopping steroids in the PJ Nicola steroid protocol on our website. Как бы на веб-сайте в PPMD есть протокол, который для того, чтобы уменьшать, постепенно останавливать дозу стероидов, называется PG Nicola. То есть можно найти, обратиться и как бы получить информацию. Еще хотела дополнить, гадлайн с Ланцета уже переведен на украинский язык, напечатанный, и мы сейчас рассылаем по всем регионам Украины. То есть надеемся, что неврологи получат, и как настольная книга это будет удобно для использования. И еще такой вопрос. Спрашивают, если ребенку 12 лет и прививок еще не делали, и я так понимаю, ребенок на стероидах, стоит ли делать все-таки какие-то прививки, ну, то есть уменьшать дозу стероидов и прививать, или уже можно обойтись без них? Okay, so the first part is like, again, Margarita wanted to inform that the guide of Lancet Neurology is translated to Ukrainian and is spread in Ukraine for neurology for neurologists in the Ukraine, and this is really important. And the second was question from one of the families. They have a child who is 12 years old and getting steroids, but he wasn't vaccinated. And they ask if it should be vaccinated now by the protocol or it's not necessary. I would say that that's a conversation that the family should have with their physician.
There is the possibility that he is adrenally suppressed. His adrenal glands don't work very well because he's been on steroids. So it may be, the family would need to weigh the risks and the benefits of changing his steroid dose to allow vaccination. But I would encourage them to speak with their physician. Ответ насчет вакцинации в 12 лет, когда есть уже стероиды. Очень важно поговорить об этом с врачом-неврологом, и потому что есть такая вещь, как adrenal suppression. Это то есть, когда адренал не вырабатывает достаточно гормонов, он теряет эту функцию. И важно понимать риски как бы в одном и в другом случае, и это обязательно нужно проконсультироваться с врачом. То есть трудно так дать совет, когда как бы не знаешь всю ситуацию. Очень важно проконсультироваться с врачом. В протоколе прописаны и преднизон, и дефлазокорт. Какой чаще всего назначают стероид и почему именно он? Какой-то из них лучше, какой-то хуже? The next question is about prednisone versus deflazocort. What is more common in children with Duchenne muscular dystrophy, and what is the benefits? Which one is better? So there is good data to show that both are beneficial in slowing the progression of Duchenne. There is some data that suggests that deflazocort may be better, but that data is limited. I would say that in the US, it's very much based on what is available to the family. In the US, prednisone is very cheap and deflazocort is more expensive. For you and your families in Ukraine, I would encourage you to evaluate what is more readily available and easily accessible. Смотрите, как бы есть статьи, которые говорят, что дефлазокорт, он лучше, таких статей немного. То, что происходит в Штатах, обычно семья использует тот стероид, который она может себе позволить, потому что преднизон, он намного дешевле, и как бы его легко можно приобрести, а дефлазокорт, он намного более дорогой, и в зависимости от того, какая страховка его покрывает. Поэтому важно смотреть насчет того, что как бы что можно себе позволить, потому что как бы они оба хорошо влияют для того, чтобы сохранять физические способности. С какого возраста нужно, чтобы у ребенка был откашливатель и вентиляция легких? Okay, the question is about cough assist. From which age children should start using the cough assist? And what the next question will be about ventilation. So now for cough assist. So I can start. I do want to share with you that we do have another meeting here shortly, so we only have a few more minutes. My apologies. But cough assist is typically recommended when ventilation goes below, what's the FEC, Kathy? Do you remember? I remember. I don't either. It's on the website. So it's on the website as well as in the family guide and the guidelines. So a cough assist device is recommended when lung function goes below a designated level. So again, this is based on those guidelines and is dependent upon that conversation with your pulmonologist. So the most important thing is that each child is tested by a pulmonologist each year to measure the strength of their cough. And when it begins to weaken below a certain level, as Rachel said, that a cough assist is started. Окей, я перевожу. Во-первых, они извиняются, скоро у них просто есть другая встреча, поэтому они могут быть еще несколько минут. Насчет откашливателя и насчет вентиляции легких, как бы есть в Care Guide, там даже как бы на одной из первых страниц есть таблица, которая саммаризирует как бы все лечение. Теперь как бы когда функция легких становится ниже определенного уровня, просто цифра именно имеется там, в этом как бы в Care Guide, и тогда нужно, во-первых, начинают откашливать,
и если становится как бы дальше функции легких, они ухудшаются, тогда начинают уже вентиляцию легких. Опять же, важно консультироваться с пульмонологом и начинать это вместе. Обычно происходит это ближе к потере амбуляции. У нас есть вопрос, Мишина Татьяна. У меня вопрос такой. Учитывая, что ребенок получает длительную гормонотерапию, какова тактика гормонотерапии во время вакцинации? Есть ли какие-то рекомендации по кратковременной отмене до и после вакцинации? Гормонотерапия, это он гормон роста получает? Нет, он получает гормонотерапию длительное время, всю свою жизнь, но ребенка вакцинируют. На время вакцинации кратковременная отмена гормонов показана или нет, до и после вакцинации? Какие гормоны он получает? Ну, которые назначают. Кортизон или стероиды? Стероиды. Рекомендована ли отмена кратковременной? Опять же, они уже говорили, если это живой вирус, значит, нужно как бы обсуждать, нужно ли это самое уменьшать дозу, потом как бы возвращать, это нужно обсудить с неврологом. А если вакцина мертвая, то нет никакой можно ему давать вакцину мертвую, это не страшно. Я поняла. Спасибо большое. Okay, sorry, I answered the question. Oh, you're doing a great job. Thank you. Может ли болезнь Дюшена влиять на память ребенка? Another question about the memory. If Duchenne can affect the memory of the child. So we know that there is dystrophin in the brain, and that different genetic mutations may cause some different problems in the brain. One of the problems in the brain is that it's difficult to do what is called executive functioning, which means that it's difficult to order things, keep things in order, and to do more than one or two things at a time. But different children and different patients have different issues with dystrophin in the brain, and each one needs to be managed individually. Would you say about type of mutation which is more prone to? That is all published literature, and I don't remember that off the top of my head, but it's also on the BPMD website. Okay, Typically, thank a you. child that has a mutation that starts at exon 45 or later is going to be at higher risk. But that doesn't mean that he will certainly have learning or behavior problems. That just increases his risk. Okay, thank you. Okay, translation. Я перевожу. Смотрите, дистрофин, он как бы есть не только в мускулах, есть также дистрофин в мозге. Теперь он немного другой, и как бы есть научные работы насчет того, какие мутации, как влияют на когнитивные способности. Обычно, то есть мутации, которые начинаются после 45-го эксона, у них есть больше, как говорится, больше шансов повлиять, но это не обязательно, что это будет влияние. И часто проблемы, которые бывают у деток с Дюшеном, например, им трудно выполнять задания и как бы сохранять, то есть как бы определенный порядок, делать задания в определенном порядке, и также с мультитаскингом они как бы, то есть делать одну-две вещи одновременно, это для них проблема. Но опять же, это не то, что у всех так, это, возможно, такие проблемы, они как бы наблюдаемы. Нужно смотреть и относиться к каждому ребенку в особенности и как бы к его проблеме, к его как бы ситуации в особенности. Есть один очень важный вопрос. Бывает, ребенок, если ломает кости, ему налаживают гипс, и есть риск синдрома жировой эмболии. Как решать эту проблему? The next question about fat embolism. If somebody just broke a bone, and what can be done if it happens?
I can stay on for the end of this session. Rachel needed to jump off. So breaking a bone, there are two things that to keep in mind. First is if someone was able to walk, and if surgery is an option rather than casting, that may help the child walk sooner or get back to physical therapy, which may help the child be able to walk after the bone is broken. You want to say that part first? Окей. Во-первых, смотри, как бы если есть перелом, нужно посмотреть, как бы ребенок еще амбулаторный или нет. Если ребенок амбулаторный, нужно обсудить насчет стратегии, как бы сделать ли сейчас операцию или положить гипс, и решить, потому что иногда операция может вернуть ребенка обратно, как бы продолжать ходить, тогда, когда гипс может повлиять на то, что он как бы быстрее сядет в коляску. То есть это должно быть обсуждаемо с врачом. Yes, Katie? In Duchenne, the inside of the bone is replaced by fat. And if there is a broken bone, there is a chance that a small piece of fat can be released from the broken bone and cause a fat emboli, which is a medical emergency. The symptoms of a fat embolism are difficulty breathing or changes in thinking, just being confused, having chest pain. That is a medical emergency that requires immediate care. And with the break of a bone, every parent should be aware that a fat embolism is a possibility. Насчет жировой эмболизм, то есть как бы что получается, что когда есть Дюшен, то часто внутренняя часть кости, она заменяется на жировую ткань, и поэтому, когда при переломе может как бы кусочек жировой ткани это самое высвободиться в кровоток. Теперь это как бы фэтэмболизм, как бы симптомы его, то есть когда ребенку тяжело дышать, когда он немножко не понимает, что с ним происходит, как бы странно себя ведет, и когда ему болит грудь. И нужно сразу обратиться в emergency, это, говорится, как бы в больницу, да, неотложку, для того, чтобы как бы And what is the treatment? The treatment is supportive care and information about how to manage broken bones, evaluation for fat emboli, and management of fat emboli are all on the PPMD website under emergency care. I'm really sorry. What does it mean, supportive care? Managing the effects of the fat embolism. There's not a way to get rid of the fat embolism, but what the hospital will do is to support the child until the fat embolism is dissolved. So mostly manage respiratory. Окей, и тогда как бы, это получается реанимация, и важно как бы быть под присмотром врачей для того, чтобы следить за дыхательными способностями. Есть еще также информация о жировом эмболизме на сайте PPMD. Thank you for your time. Thank you for a speech and discuss. Sure. We hope to continue. Soon. If there are other questions, we are happy to address them or answer them via email. And if this has been helpful and you want to do this again at a time in the future, we are happy to do that as well. Мила, я тут могу сказать, что я обращаюсь ко всем участникам. Если будут какие-то конкретные случаи, какие-то вопросы проблемные, или нужна какая-то будет информация, вы, пожалуйста, пишите на электронную почту duchen.ukraine@ukr.net. Мы все эти вопросы будем собирать вместе и отправлять в PPMD, чтобы получить на них ответы. И максимально будем стараться перевести
ресурсы, их ресурс на украинский язык для использования. Я как мама ребенка с Дюшен хочу, чтобы мой ребенок был здоров, и я надеюсь, у нас у докторов очень высокий потенциал, высокий уровень знаний, нам нужно просто больше изучать это редкое заболевание. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Bye. Katie. Bye. Thank you, Thank Margarita. you. Bye. Bye.